డస్ మెంటల్ హెల్త్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ అపిటైట్ కానీ డైజెషన్ కానీ? అంటే మూడ్ బాగాలేదు ఆర్ మనం డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటప్పుడు మనకి డైజెషన్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటారా? ఆకలి మీద, డైజెషన్ మీద? అబ్సల్యూట్లీ ఎన్నో లెవెల్స్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది మీ లోపల బయాలజీ, పొట్ట లోపల, రైట్? సో అక్కడ ఆ మైక్రోబ్స్ దట్ గుడ్ గట్ బ్యాక్టీరియా మొత్తం ట్రావెల్ అవుతుంది మనకి సిస్టంలో, అండ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ మైండ్ ఆల్సో. కెన్ ఐ లూజ్ వెయిట్ ఇన్ 7 days? Yeah, you can definitely lose weight in 7 days. I thought మీరు తినకపోతే వెయిట్ లాసే. ఓకే, క్యాలరీ ఇన్ క్యాలరీ అవుట్. నువ్వు బర్న్ చేసేస్తావు. నువ్వు ఎన్ని క్యాలరీస్ తిని ఎంత బర్న్ చేస్తే అంత మైనస్ అవుతుంది. నువ్వు మొత్తానికి తినకపోతే ఆఫ్ కోర్స్ మైనస్, దెన్ యూ గోయింగ్ టు లూజ్ వెయిట్. సంథింగ్ దట్ ఐఎమ్ యాజ్ అ మదర్ వరీడ్ అబౌట్. అమ్మాయిలు ఆర్ ఈవెన్ అబ్బాయిలు కూడా దే ఆర్ హిట్టింగ్ ప్యూబర్టీ వెరీ ఎర్లీ. మెచ్యూర్ అయిపోతున్నారు తొందరగా. సే 10 yearsకి, కొంతమంది అయితే 9 years, 10 years, 11 years. నేను ఐ మెచ్యూర్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ 15 years. ఇప్పుడు ఇంత తొందరగా వచ్చేస్తుంటే భయం వేస్తుంది నాకు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ లింక్ టు హార్మోన్స్ కదండి, హార్మోనల్ హెల్త్. ఇస్ దేర్ సంథింగ్ వీ కెన్ డూ? అంటే ప్రోయాక్టివ్గా ఏదైనా చెయ్యొచ్చా మనం? తప్పకుండా చేయాలి, ప్రోయాక్టివ్గా చేయాలి. పిల్లలకి న్యాచురల్ ఫుడ్ పెట్టాలి, వాళ్ళని ఆడించాలి. ఎక్సర్సైజ్ అంటే జిమ్కి పంపటాలి కదా, పిల్లల్ని జిమ్కి ఏం పంపుతాము? స్పోర్ట్స్లోకో లేకపోతే సంథింగ్ యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ టైం ఎక్కువైపోతుంది. హార్మోనల్ ఫంక్షన్ సరిగ్గా ఉండాలంటే పెద్దోళ్ళకైనా పిల్లలకైనా ఎవరికైనా నీకు మూవ్మెంట్ ఉండాలి. ఓకే. యూ వర్క్డ్ విత్ మెనీ సెలబ్రిటీస్. వన్ క్వశ్చన్ నాకు వచ్చింది ఏంటంటే, వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో షూట్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ ఆడ్ అవర్స్లో వర్క్ చేస్తారు సెలబ్రిటీస్ అందరూ. కాకపోతే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ దే ఆర్ స్టిల్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దేర్ హెల్త్. ఇక్కడ కూడా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తారు అట్లీస్ట్ చూడ్డానికి, అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ స్టే ఇన్ షేప్. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? బికాస్ ఇట్స్ దేర్ జాబ్, దే హ్యావ్ టు స్టే ఫిట్. Okay. They have to stay like that. So they prioritize. మామూలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు తెలుసా? ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేసినప్పుడు, పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా మనం చేసి పట్టుకెళ్తే అంత చేదస్తం ఎందుకు, అక్కడ తినేయచ్చు. అసలు ప్లాన్ చేసుకోము. ప్రయాణంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంతమంది ఏమైనా పట్టుకెళ్తారు? పాత రోజుల్లో పట్టుకెళ్తారు, ఈ రోజుల్లో బయట ఉంటాయి కదా అనుకుంటాం. వాళ్ళు అట్లా చేయరు, ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్స్లో వీటిలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు దే హ్యావ్ ఆడ్ అవర్స్ కదండి. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ టైమింగ్స్ వైజ్ ఇట్స్ ప్రిటీ మచ్ సిమిలర్. సో వీళ్ళకి కూడా అంటే హౌ డూ దే మెయింటైన్? సో దే వర్క్ హార్డ్ ఎట్ ఇట్. ఓకే, దే వర్క్ హార్డ్. రైట్. ఓకే, దే కాంట్ డూ ఇట్ ఫర్ ది లాంగెస్ట్ టైమ్. ఈ టైంలో దేర్ ఇన్ పీక్ of their career, and this is what they're doing, and they're managing like that by eating well, resting well. Okay. వాళ్ళకు దొరికిన టైంలోనే అలసిపోయి ఉంటారు, పడుకుంటారు. అండ్ దే యూస్ దేర్ ఐ మాస్ లైక్ ఇప్పుడు ప్రకృతి సిద్ధంగా సర్కేడియన్ రిథంలో మనం ఉండాలి. అంటే ఏంటి, నువ్వు పక్షులు కూసినప్పుడు పొద్దు పొడిచినప్పుడు లెగుస్తావు, రైట్? నీకు అప్పుడు డ్యూటీ ఉంది, నీకు వర్క్ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్. సో యూ మిమిక్ దట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. Okay. You wear your eye mask and you sleep, and then you set your alarm for X number of hours, and you don't drink your coffee or tea before going to bed so that you get uninterrupted sleep. You do things to help yourself, and you eat well. You eat naturally. It doesn't matter what time you're eating. Okay. You eat whenever you're eating, you eat right. No matter what time it is. If you have to exercise, you exercise. నీ జాబ్ ఇవాళ 3 AM కి అయ్యింది, నీ షూట్ 3 AM కి అయ్యింది, then you go and you do your things and you exercise because that helps you go to sleep. నేను 3 గంటల వరకు పనిచేశాను కదా, నీరసంగా ఉంది అనుకోరాళ్ళు. ఓకే, ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయాలి కదా. సో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని స్నానం చేసి పడుకోవటం, డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ స్కెడ్యూల్, అలాగా చేసుకుని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. యూ క్యాన్ మేనేజ్ ఈవెన్ అస్, లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ ఎ సెలబ్రిటీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వర్క్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది నైట్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫర్ అవర్ సెల్స్. మనం ప్లాన్ చేసుకోకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ రేపు ఏంటో తెలియకుండా నువ్వు పడుకున్నావంటే నానబెట్టుకునేది ఎప్పుడు, దాన్ని మొలకలు పెట్టుకునేది ఎప్పుడు ఉండాలి కదా. కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటే యూ లీడ్ హెల్తీ. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ మీరు వర్క్ చేసిన సెలబ్రిటీస్ ఎవరెవరు ఒక్కసారి చెప్తారా?
ఎంతమందిని చెప్తాము? ఊరికే ఒక అంటే మా ఆడియన్స్కి కొంచెం క్యూరియాసిటీ. ఐ నో నాగార్జున గారు చాలా మంది ఉన్నారండి అట్లాగా. చాలా మంది మీ సింగర్స్ కూడా ఉన్నారు చాలా మంది. అవునా? ఓకే. బట్ ఇప్పుడు అంటే నాగార్జున గారు ఇస్ పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు చాలా మంది. నాగార్జున గారు ఇస్ వెరీ లైక్ హెల్దీ, అంటే అసలు ఏజ్ కనిపించదు, హెల్త్ ఇవంతా. హీ లుక్స్ వెరీ ఫిట్ ఫర్ హీస్ ఫిట్. అంటే మీరు అప్ క్లోజ్గా చూసారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సర్వ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ది ఆడియన్స్. సో కెన్ యూ టెల్ అస్ అ బిట్ అబౌట్ నాగార్జున గారు డైట్ ఆర్ హౌ? ఆయన మితంగా తింటారు. ఓకే. మితంగా తింటారు. సాక్రిఫైస్లు ఉండవు. అంటే అది అబ్సల్యూట్లీ తినకూడదు అని ఏమి ఉండదు. ఓకే. ఏదైనా తినకూడదని ఏమైనా ఉంటే ఆయనకి తినాలనిపిస్తే ఏదో కొంచెం తిని వదిలేస్తారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆయనకి. ఓకే. యూనో he knows himself. Okay. He knows his body. He's mentally stable. Okay. And that's what you want to achieve. I don't believe he has any strong, staunch diets. Okay. ప్రకృతి సిద్ధంగా తినాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ ఏమి తినరు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ తినరు. ఊరికే కుకీస్ తినేసి కేక్స్ తినేసి బతికిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు. ఇట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్. ఎప్పుడైనా కేక్ తినాలని ఉంటే ఒక బయట తీసుకొని డన్. ఇంకా దే ఆర్ బిజీ పీపుల్. దే డోంట్ స్వెట్ ఓవర్ ఫుడ్. ఓకే. పని లేని వాళ్ళకే అంత ఫుడ్ మీద ఇది. గెట్ యాక్టివ్ ఇన్ లైఫ్. హ్యావ్ థింగ్స్ టు డూ. Have meaningful things to do and sweat less about food. Food is a fuel. Okay. But food is not life. Right. Okay. Right choices will definitely make your life happy. Okay. Right? In food or otherwise. Yes. So make right choices, but don't always be with food. Like I see people, it's like, ingide gola, tenochu tenokodadu. అది తినొచ్చా తినకూడదా, అది తింటే ఏమైపోతాం, ఇంక ఇదే నువ్వు పుట్టిందే తింటానుకా. అన్నది బాగుంది. You're like sweating so much about food. I mean, me speaking, as a nutritionist, I'm saying అంటే చూడండి, too much అనంతాను. Okay. Have something meaningful in life to do. Find your ikigai. It's called, again, find your ikigai. It could be anything. At any age you can find that. Then all these other noises will go silent. The more powerful thing, the meaning of your existence will help you have balance in other ways as well. ఇప్పుడు టీనేజర్స్ని చూస్తుంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది. నాకు కూడా ఎందుకో డౌట్ ఒకనొక టైంలో ఐ హ్యాడ్ ది సేమ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. బట్ సిన్స్ యూఆర్ హియర్, ఈటింగ్ డిసార్డర్, ఇది నాకు క్రౌన్ సిరీస్ చూసిన తర్వాత డయానా హ్యాడ్ ఈటింగ్ డిసార్డర్. షీ యూస్ టు anorexia, bulimia, ఇవన్నీ. సో హౌ డు వి ఐడెంటిఫై దిస్? ఎలా? సో గమనించాలి పిల్లల్ని. ఓకే. గమనించాలి. వాళ్ళు చెప్పరు బయటికి. ఓకే. గమనించాలి. ఏంటి వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు, వాళ్ళ బాడీ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫుడ్ చాయిసెస్ ఏంటి అని గమనించాలి మనం. గమనించి ఇదిగో ఇలాగా టూ ఫియర్ఫుల్గా ఉండటము ఆర్ టూ కేర్లెస్గా ఉండటము. కొందరు ఏం చేస్తారు, టూ కేర్లెస్గా ఉంటారు, ఎలా పడితే అలా తింటారు. ఎందుకంటే దే గోన్ టు go and vomit. Whoa. Yeah, so you have to observe those things and also see their mental condition. Pillalni we have to watch. Teenagers, just observe how they are around the dining table, where they're eating, what they're thinking. And ante thinking మనం చెప్పలేము, but at least observe and notice and understand and talk to them and take them to a counselor. Okay. If they accept it. Otherwise, slowly help them. But yeah, it's quite prevalent. It's quite prevalent. Andike, we need to educate ourselves on what helps us stay fit mentally and physically. ఎందుకు మెంటల్ హెల్త్ సరిగ్గా లేక ఫిజికల్ హెల్త్ పాడు చేసుకుంటారు. రైట్? ఫిజికల్ హెల్త్ బాగలేక బరువు ఉన్నావనో, బరువు లేవనో, తక్కువ బరువు ఉన్నావనో mental health పాడవుతూ ఉంటుంది. సో టు బ్రింగ్ బోత్ ఇన్ టు యాక్షన్, సమ్ అవేర్నెస్ ఈజ్ నీడెడ్.
just observe, notice, bring them close, take them to a specialist, a counselor. Somebody who can help them talk, because sometimes parents are not enough. Yeah, probably they also don't know what to do. They also don't know. Exactly. They also don't know. And also children not necessarily want to talk to parents because they'll be judged so much. Yeah. Every day they have to deal with the judgment after that. Yeah. Right? Correct. And the help they try to provide might not be conducive to their healing. So, యా నాకు ఒక 3-4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. దీస్ ఆర్ మిత్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ లైక్ రియాలిటీ అనేది మీరు నాకు చెప్పేసేయండి. sure. Healthy food can only be accessed if you are rich. So wrong. So wrong. రైతులు బయట తినేవాళ్ళు అంటే న్యాచురల్గా పాత రోజుల్లో అట్లీస్ట్ మంచి ఫుడ్ తింటారు, వాళ్ళు హెల్తీ ఫుడ్ తింటారు. అది ఎక్స్పెన్సివ్ ఫుడ్ కాదుగా, వాళ్ళు పెంచుకున్నదే పైగా. రైట్. సో హౌ ఇస్ ఇట్? యా. అండ్ మిల్క్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే ఫర్ చిల్డ్రన్ టు గ్రో ఇన్ హైట్. సో రాంగ్. హైట్తో పాటు ఇంకా చాలా గ్రో అవుతుంటాయి లోపల. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ట్రూ. ఓకే. థైరాయిడ్ క్యాన్ బీ రివర్స్డ్ బై గుడ్ హెల్తీ ఈటింగ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. And exercise. It is possible? And it is possible. It is possible to help all your hormonal system by fixing your lifestyles and food. Okay. Getting good sleep, getting your thoughts, right, managing stress, and having good mental health is super important for this. So the pranayamas and yogas and connecting with nature and doing the right thing, right, all helps. Okay. అండ్ మీల్ టైమింగ్స్ అనేది రెగ్యులర్గా మెయింటైన్ చేయడం అనేది హెల్దీ ఆర్? ఇట్స్ వెరీ ఇండివిజువల్. రెగ్యులర్ మీల్ టైమింగ్స్ కాలాన్ని బట్టి ఉంటుంది, ఆ రోజుని బట్టి ఉంటుంది. నువ్వు తిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ని బట్టి నీ లంచ్కి ఆకలేస్తుంది. ఒకరోజు లైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు, తొందరగా అరిగిపోవచ్చు, తొందరగా ఆకలి వేయచ్చు. లేకపోతే హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే లేట్గా ఆకలేస్తుంది. సీజన్ ఒక్కొక్క సీజన్లో నీకు డైజెస్టివ్ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది, అగ్ని లోపల తక్కువ ఉంటుంది, దానివల్ల అవ్వచ్చు. నీ యాక్టివిటీ వల్ల కూడా తేడా ఉండొచ్చు. ఐ రియలీ డోంట్ థింక్ మీల్ అంటే ఇది కన్వీనియంట్. పిల్లలు సరిగ్గా తిన్నప్పుడు అలాగే మీల్ టైం ఉంటే బెటర్. కొందరికి ఎక్సెసివ్ తినేస్తున్నాము మీల్ టైమింగ్ లేకపోతే అన్న వాళ్ళకి కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా. బట్ జనరలీ it's not that important that you have meal timings. Eat when you're hungry is the best way. Okay. If you have control over yourself, if you can listen to your body. Okay. But andike all diets also don't fit everyone. Intermittent fasting is fantastic for most people. Right? Paleo is good. Right? Vegan is, I think, fantastic. But it might not be all Atkins diet ani, keto ani, రకరకాల డైట్స్ ఉన్నాయి, అందరికీ ఫిట్ అవ్వవు అన్ని రోజులు. ఎస్పెషలీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ketogenic kind of diets is not for a long time. Okay. But diets like paleo and vegan diets, this kind of stuff can be for lifetime because it's ప్రకృతి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సో అలాగే మీల్ టైమింగ్స్ కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ హ్యూమన్స్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ యోర్ ఏజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్. ఎస్పెషల్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి ఒంట్లో బాగోపోతే తినమంటారు, మరి మీల్ టైం అయింది కదా అని చెప్పి ఫోర్స్ చేస్తావా? And that's what they do. Should not. Yeah. You're making that illness worse. Okay. When a child is not healthy, they don't have appetite. A child, adult, whatever. You should let them be. And ఒకరోజు తినకపోతే ఏమైపోరు, ఆ రోజు ఏవి గ్రోత్ స్టంట్ అయిపోదు. బికాస్ పేరెంట్స్, నేను కూడా పేరెంట్, ఐ నో హౌ ఇట్ వర్క్. ఐ యూస్ టు స్వెట్ అబౌట్ ఇట్. అయ్యో తినలేదు అనుకుంటూ, కానీ మరి చదివాం కదా, ఇది తెలుసు కదా, కొంచెం వెనక్కుండటం. Then when it comes to you, you act differently only. So but over the time, also I went to a pediatrician asking, ఈ టైంలో పెడుతున్నాను, ఎంతసేపు తీసుకుంటే, గంట సేపు తీసుకుంటున్నాడు, తింటలేదు. హీ సెడ్ 20 minutes భోజనం ముందు పెట్టాలి, 20 minutes ఉంచాలి అంతే, వాళ్ళని తిన్నంత తింటారు అంతే. Be done. So meal timings work with young children because they get too distracted. Right. And they may not communicate their hunger signals to you because they might be confused.
హంగర్, థర్స్ట్, అవును. happiness, upset, maybe. You know, maybe we get confused. Or maybe we don't get their cues. So చిన్నప్పుడు it's good to have timings. ఓకే. సో దాట్ వాళ్ళు ఆటల్లో పడిపోయి తినకుండా ఉండటానికి అట్లాగా. పెద్దవాళ్ళకి వన్స్ యూ మెచ్యూర్ అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ అండ్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్, you eat when you're hungry, stop when you're full, stop when you're 80% full. ఓకే, 80% ఫుల్, దట్స్ ద కీ. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. డయాబెటీస్ తగ్గాలంటే రాత్రిపూట చపాతీలో పుల్కాలో తిని వాకింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది స్టేట్మెంట్. వాకింగ్ డెఫినెట్లీ సరిపోదు, ఓకే, డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేస్తుంది. లైక్ బట్ ఈస్ దట్ ద ఓన్లీ వర్కౌట్ అంటే ఆ వర్కౌట్ చేస్తే చాలా? Walking is a very good exercise. Okay. It's very good for diabetes and good for everyone, actually. Okay. Walking is good. But yeah, you can do some yoga that will help you be flexible and fall right. I always say this. Okay. One of the advantages of doing yoga is, see, we could trip on something or just fall for whatever, but you will know to fall right. Intuitively, you will fall and hopefully not break yourself. ఓ, పడడం కూడా మనం అలా యువర్ బాడీ విల్ హ్యావ్ దట్, అంటే ఒకలాంటి పాస్చర్స్ తోటి అలవాటు అవుతుంది కదా. సో అలవాటు ప్రకారంగా పడినప్పుడు యూ విల్ బి ల్యాండింగ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో యూ డోంట్ break yourself necessarily. Okay. So that's another advantage to yoga outside of so many other advantages. Pranayama is very helpful for hormonal health. Okay. Diabetes also is a hormonal issue, right? So pranayama, walk, especially in the nature, right, rather than treadmill at home, right? It helps a lot. And just pulkal kadu, you want to eat a lot of fiber-rich foods throughout the day, and processed food pakkan pettali. So manaki enti white rice, okay, and then you have whole wheat pulkas. So you get more fiber here, and as a South Indian, this I'm assuming you're speaking for South Indians. Yes. అన్నం అంటే ఇంత తినేస్తాం, అవును. ఫుల్కాలు అంటే 2 తిని తిన్నాంలే అని పక్కన పెడతాం, నవలాలుగా చాలాసేపు. సో యూ టెన్ టు ఈట్ లెస్. సో ఫర్ దోస్ రీజన్స్ ఇట్ విల్ హెల్ప్. బట్ ఐడియలీ యూ వాంట్ టు ఈట్ త్రూ అవుట్ ద డే ఫుడ్ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్, unprocessed whole foods, and eat local. ఈ ప్రదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు మిల్లెట్స్ తింటాం, సాయంత్రం జొన్న రొట్టి చేసుకోవచ్చు మామూలు రొట్టి బదులు. దెన్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్. Definitely help, and you can prevent diabetes also for eating like that instead of eating like that after getting diabetes. Okay. Right. 2 things that you would want people to know about vibrant living. Vibrant living. Yeah. Vibrant living, if I can say, one-stop shop for all things related to finding things to live a happy and healthy life. Okay. You can get educated by taking classes and workshops. You can get ready-made foods so that you can just snack on them. Right? Snacking is a big thing. అందులో తప్పులు చేస్తుంటాం. Guilt-free snacking with things that will actually help you have more health. Then usually snacks are like takeaway health. Right. Adi. Moodu, if you live here, you can subscribe to our meals and hassle-free. It'll come to your house with everything that you need to eat. Okay. And, changes కనిపించిపోతూ ఉంటాయి, right? Correct. అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ అందరికీ మనకి ఉప్పు, పప్పు, ధాన్యం అన్నీ కావాలి. అది ఎలా పెంచుతున్నారు, ఏం వేస్తున్నారు, మనకి నమ్మకం లేదు కదా. మనము చాలా రీసెర్చ్ చేసి పొలాలు వెళ్ళి వాళ్ళని ట్రైన్ చేసుకొని అలా చేసి మనం పండించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సోర్స్ చేసుకుంటున్నాము. మనం కూడా కొన్ని పండిస్తాము. సో మనకి కందిపప్పు అవని, మినపప్పు అవని, శనగలవని, ధాన్యం, రకరకాల బియ్యాలు, అలాంటి ఈవెన్ వీట్ మనకి నార్త్ నుంచి దానికి ఎమర్ వీట్ అని, కపిల్ వీట్ అని, రకరకాల ఎయిర్లూమ్ వీట్ వెరైటీస్ అన్నీ తెప్పిస్తాం, రకరకాల గ్రెయిన్స్ అవన్నీ కూడా. అలాగే కూరగాయలు మనం తినమంటాం కదా, కూరగాయలు తినమంటున్నాం, పళ్ళు తినమంటున్నాం. ఆ కూరగాయల్లో మందులు వేసేస్తే అదే కదా మన బాధ. ఇప్పుడు పళ్ళు కూడా సరిగ్గా పండించట్లేదు, దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా రైపన్ చేస్తున్నాము. సో దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ ద రైట్ వే, right, because they believe in it, because it's
దేర్ జీవనాధారం, రైట్? వాళ్ళకి భూమి మీద భక్తి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఉన్నాయి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము సోర్స్ చేసి యూ హ్యావ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, గ్రెయిన్స్, అన్ని ఆయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ learn how to do all of these things. Yeah, so that's nice what and vibrant yeah. living is. Everything you can learn about, healthy living. Adapting. We have yoga classes. We have 3 locations here. One at the airport, that's the latest one, at the domestic departures. One in Kajagoda, and one on the main road in Film Nagar Right. main road, Jubilee Hills lo. Right. So we have yoga classes there. Okay. So the idea is to help with everything. అది గిన్నెలు మనకి నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి రాతితో చేసిన గిన్నెలు, కాల్చెట్టి గిన్నెలు, క్యాస్ట్ ఐరన్ గిన్నెలు, ప్యాన్స్, అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర. Okay. So basically, it's like a one-stop shop to adapt a healthy lifestyle. Absolutely. Okay. Absolutely. So, Sridevi garu, you said you're 57 right now. Yeah. You don't look like that at 57 all. కాదులే, 56. 56, but still you don't look like that. You don't look nowhere near 50s. That much I can say. Thank you. But is there any message మీరు మీ younger self కి ఇవ్వాలంటే ఒక message? What would that be? Gratitude. Gratitude. Okay. Yeah, gratitude for the universe for putting me in this path. Okay. I've always been into food, natural food, learning how to live well. Okay. Right? And what I would tell myself is maybe not be so hard on myself. Okay. If I was younger, I was like, go, do. Rest తీసుకున్నా కూడా still ambitious. అది చేయాలి, ఇది ఆతృత. Okay. కొంచెం తక్కువ ఆతృత పెట్టుకునేదాన్ని. బట్ నా యంగ్స్టర్స్ నౌ ఐ హ్యావ్ అ మెసేజ్ ఫర్. నాకు అదృష్టవశాత్తు మరి ఈజీ వే తీసుకుందాం అంటున్నాను. డాక్టర్ చదివితే చాలా రోజులు చదవాలి, ఇంజనీరింగ్ అయితే నాకు మ్యాథ్ అంత బాగా రాదు, అర్థమైంది అప్పుడు. సో అందుకని న్యూట్రిషన్ తీసుకున్నాను. సో ఐ గాట్ లక్కీ అండ్ నోబడి పుష్ మీ టు డూ వాట్ ఎవర్ parents wanted. It's what I wanted to. Right. They gave me choice, so I got lucky. But sometimes we're not lucky like that, right? But no matter what profession you're in, what kind of education that you're into, when you eat well, when you eat right foods, natural foods, no hangama there, it will help you. It'll help your mental health. Okay. It'll help your physical health. When your physical health, when you're fit, you feel good. Period. Yes. Right? Yeah. And when you feel good, you tend to make right choices. Absolutely. Right? So both go hand in hand, and all can be achieved by right choice of foods, because exercise, of course, without saying it's all there, but I focus on food as a nutritionist, and also because we choose 3-4 times a day what we nourish ourselves with. So choose right. Okay. Don't make it complicated at all. Don't go for all kinds of fad diets. Yeah. It's not a thing to do. Yeah. That's passé. Okay. Now the new thing Right. is to know what is right for you Yeah. and be confident Yeah. of yourself, and not be always like getting tempted or getting little uneasy about what you're eating or what others are eating. Right. So know yourself, educate yourself. That's the best education that you can have for yourself and the future generations, when you have your own family. Yeah. So youngsters, don't go for fast food. Yeah. Okay. Spend time around food, understanding, learning. It's the best time that you could spend. See, we all have the same amount of time. Yeah. We choose how we spend that time. True. So spend time learning about where your food comes from, what it does for you, how you make it, and how you enjoy with your family and friends. Also alcohol. What about that? Alcohol. Avoid. Listen, different stages of life, we have different things to enjoy. Yeah, have respect for yourself, and if you're enjoying alcohol, have quality one or two and stop. Okay. And when you're enjoying, you enjoy, but not suffer afterwards. It's disgusting. Yeah. Right? Yeah. Hangover is not a cool thing to have. Yeah.
right? It's not a cool thing to have, so don't drink too much. And when you drink quality stuff. Sugars don't go with alcohol. It gives you, it may make you high right away, but it gives you the worst hangovers. So craft beers, you know, well-made wine, I don't know. I mean, it's not best to avoid. Yeah. But if you're at a stage of your life that you're enjoying, at least do with mindfulness. Okay. And have small amount. It's not at all cool to be drunk. It might be good to feel good, and if you find that to be your source right now, know that there are other natural ways to feel good. Thank you so much, Andy. It's my pleasure. ఆల్ యువర్ ఆన్సర్స్ హ్యావ్ బిన్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. నాకు అసలు మీరు చెప్తూ ఉంటే ఇంకా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఏం తరగట్లేదు నాకు. సో మచ్ టు లెర్న్ అబౌట్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫుడ్ ఇన్ జనరల్ ఫ్రమ్ యూ. I should make sure that I go to Vibrant Living with my child once. Come. Yes. Yeah, come for a nice meal and explore. Yes, Yeah. I will. Yeah. Thank you. Thank you for having me. I hope this is useful for a lot of people. It's extremely and useful. their life is enhanced because you asked all these questions. Thank you for having me. Thank you so much, Andy.